Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang terms related to calculus, yang artinya istilah yang berkaitan dengan kalkulus. Kami beranggota Anggun Puji-Raharjo, Ki Age Dwi Jangga, Agnes Putri Ayu Wanlin. Terms in calculus, istilah di kalkulus. 3 big calculus topic. Ada 3 topik yang kami bahas. Number 1, yang pertama limit. Number 2, yang kedua derivatives atau turunan. Yang ketiga integral. Limit given real numbers C and L if the values fx of a function approach or equal as the values of x approach but do not equal C, then f has a limit L as x approaches C, yang artinya diberikan bilangan real C dan L jika nilai fx dari suatu pendekatan fungsi atau sama dengan L sebagai nilai dari pendekatan x tetapi tidak sama C, maka fx dibuat agar mempunyai nilai sedekat mungkin dengan L dengan cara membuat nilai x dengan C. How to say limits? Lim x datar hingga fx. The limit of fx as x approaches infinity. The limit as x goes or tends to infinity of fx. Lim x a plus a pangkat plus fx. The limit of fx as x approaches are from above or right the right hand limit of fx. Berikut limit x a pangkat min fx. The limit of fx as approaches from below the left hand limit of fx. Basic layout example. Determine limit x pangkat 2 dikurang 400 dibagi x min 40. Answer. Step 1. Jawab langkah pertama. Simplify the expression. The numerator can be factorized. X pangkat 2 dikurang 400 dibagi x kurang 40 sama dengan dalam kurung x min 20 tutup kurung x plus 20 dibagi x kurang 40. Next, step 2, langkah kedua. Cancel all common terms. X minus 40 can be cancelled from the numerator and denominator. Dalam kurung x min 20 tutup kurung dalam kurung x plus 20 dibagi x min 40 sama dengan x plus 40. Next, step 3. Langkah ketiga. Let x 10 and write final answer. Limit x ke 10 x pangkat 2 min 400 dibagi x min 40 sama dengan limit x ke 10 x plus 40 sama dengan 50. Arti dari basic layout langkah-langkah tadi. Yang langkah pertama, sederhanakan ungkapannya, pembilang dapat difaktorkan. Langkah kedua, membatalkan semua ketentuan umum x min 40 dapat dibatalkan dari pembilang sebagai penyebut. Langkah ketiga, biarkan x 10 dan tulis jawaban terakhir. Derivative. The derivative of f at point A with respect to x is the limit
rate of f near point A. The derivative of a function f at A denoted by f prime A is f prime A equals limit h approach 0. The fraction f of the quantity A plus h minus f of A, the denominator is h. Yang artinya turunan dari f pada titik A sehubungan dengan x adalah batas laju perubahan f dekat titik A. Turunan dari fungsi f di A dilambangkan dengan f aksen A adalah f aksen A sama dengan limit h mendekati 0, f kali A ditambah h dikurangi f kali A dibagi h. If this limit exceeds, a function has a derivative at a point if and only if the function's right hand and left hand derivative exceed and are equal. In this case, we say the function is differentiable. If the right hand limit does not equal to the left hand limit, then the limit does not exceed, and we said that f is not differentiable at A. Yang artinya suatu fungsi memiliki turunan pada suatu titik jika dan hanya jika fungsi turunan batas kanan dan kiri ada dan sama. Dalam hal ini kita katakan fungsi tersebut dapat dibedakan. Jika batas kanan tidak sama dengan batas kiri, maka batas itu tidak ada dan katakan bahwa f tidak dapat dibedakan pada A. There are much rules about derivative. Rules of differentiation. First, factor rule. Second, sum rule. Third, product rule. Fourth, quotient rule. Fifth, chain rule for composite function. Sixth, rule for trigonometry function. How to say derivative? First, f prime x or f dash x, the first derivative of f with respect to x. Second, f double prime x or f double dash x, the second derivative of f with respect to x. Third, f triple prime x or f triple dash x, the third derivative of f with respect to x. Fourth, f4 x or f4 prime x, the fourth derivative of f with respect to x. Fifth, df dx, the derivative of f with respect to x. Sixth, d squared f dx squared, the second derivative of f with respect to x. 7. dy partially by x, the first partial derivative of y with respect to x, delta y by delta x. 8. d squared y partially by x squared, the second partial derivative of y with respect to x, delta 2y by delta. Maxim and minim. First, find f prime x and solve f prime x equals 0. This value of x say is the stationary or extreme or critical point. Probably maximum or minimum will occur at this point. Second, find f double prime x if f double prime x greater than 0. Then x is a local minimum if f double prime x less than 0. Then x is a local maximum. We can say that x is a maximum or minimum point. Third, if f double x equals 0, then x may be a point of inflection. Integral. Integral is called be described as the set of all
antiderivative because if the derivative of integration is integrand, then the integral of integrand is integration plus a constant. Integral integrand dx equal integration plus c, yaitu integral dapat digambarkan sebagai himpunan semua antiderivatif karena jika turunan dari integrasi adalah integran, maka integral dari integran adalah integrasi ditambah konstanta. The process of finding f capital is called integration. The function f small is called integrand, and the differential dx indicates that x is the variable of integration. Yaitu proses menemukan f besar disebut integrasi, fungsi f kecil disebut dengan integrand, dan dx diferensial menunjukkan bahwa x adalah variabel integrasi. If the bounds or limit of integral is given, we cite the integral as definite integral. But when the integral has no bounds nor limit, we cite the integral as indefinite integral. Yaitu jika batas atau batas integral diberikan, kami mengatakan integral sebagai integral yang pasti. Tetapi ketika integral tidak memiliki batas atau batas, kami mengatakan integral sebagai integral yang tidak pasti. To say integral, number 1, the integral of integrand x from a to b, or the integral from a to b of integrand x. Number 2, integral from 0 to infinite. Number 3, the indefinite integral of integrand x. There are some techniques for integration such as 1. Integration by substitution, 2. Integration by parts or partial integration. Calculus symbol and speak. Limit as x approaches a, y equals b. Limit as x equals a, y equals b. Integrand of x, integral composite with g of x. Limit as x decreases to a of integrand of x. Limit as x approaches a plus of integrand of x. Limit as x increases to a of integrand of x. Limit as x approaches a minus of integrand of x. Next, integrand of x point y. Partial derivative of u with respect to x or partial u over partial x. Partial derivative of u with respect to x or u sub x. Partial derivative with respect to x of integrand of x point y. Second partial derivative of u, first with respect to x and then with respect to y. Integral integrand of x dx or antiderivative of integrand with respect to x. Integral from a to b of integrand of x dx. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.